Karibu kwenye gumzo maalum la RU Media kuhusiana na uchaguzi wa Arusha mwaka 2024. Ninayo fursa kuwakaribisha wagombea wenye uwezo na wanaowania nafasi za uongozi. Kwa studio ninao wagombea wawakilishi wa jumla ya general representative. Kwanza ningependa wajitambulishe ndio tuingie. Jina langu ni Aggrey Karani. Tuanze na wewe. Asanteni sana. Jina langu ni Mokino Brian. Almaarufu CJ. Mimi ni mgombeaji wa kiti ya General Rep kule shule ya ualimu. Asante sana kwa fursa hii. Mimi naitwa Samuel Guni, ni mwanagenzi wa mwaka wa 3 katika shule ya ualimu na wania kiti ya mwakilishi mkuu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Charles Agalo, mwanafunzi wa mwaka wa 2 anawania kiti cha General Representative shule ya ualimu. Mimi nafanya somo la Kimombo. Asante. Naam, naye Collins Imo alisema kwamba ataweza kuhudhuria mahojiano haya kwani alisema kwamba is not interested. Sawa. Tunaanza na swali la kwanza. Mimi napenda sana mnieleze maono yenu, yani vision yenu mnayo kwa shule ya ualimu. Okay, asanteni tena. Katika shule ya ualimu kuna zile changamoto ambazo ni mimi mwenyewe nimezishuhudia, na kwa hivyo sasa nimeamua niende kuwa generali katika hiyo shule nipoza niweze kusuruhisha hizo changamoto ziko katika hiyo shule. Changamoto kama gani umewahi iona kwa shule yako? Mwanzo kabisa niruhusu niongee katika lugha ya Kiingereza. Sawa. There is that challenge concerning the transcript, which usually shows the result at the end of the year. Yes. You will find that most of the students are sponsored from different, they are sponsored by different individuals, organizations. So they find it difficult to explain to their sponsors the progress of their studies, because if at the end of the day they are not going to produce the transcript, the trusteeship between them and their sponsors usually is very low. Hiyo changamoto tunaiongelea kwa muda ujao. Nawe Samuel, je, maono yako ni yapi kwa shule yako? Asante sana. Mimi kama Samuel Guni nawania kiti ya mwakilishi mkuu, na niko na changamoto ambazo najua kama walimu tunapitia. Na kama mwakilishi mkuu katika katiba ya Arusha, nafaa kushughulikia masuala ya welfare kwa kimombo. Na masuala haya ni kama tuseme umepoteza mtu wako wa karibu, tunahitaji kwenda kumstiri, na unahitaji kuandamana na baadhi ya wanagenzi wenzako. So swala kama hilo, mimi kama mwakilishi mkuu nitahakikisha shule inapata ama inatupatia full support kwa swala kama lile, kwa sababu saa kama hii unapata mtu amepoteza mtu wake wa karibu, lakini anafika nyumbani anamstiri mtu wake bila ile kujulikana kuwa huyu ni mwanagenzi wa chuo kikuu cha Rongo. Na Charles, na wewe je, manini mawazo yako na maono yako ni yapi kwa shule yako? Okay, asante sana. Kwanza niruhusu niongee katika lugha ya Kimombo. First of all, I want to start explaining by the role of a general rep in a school of education. The role of a general rep concerns the student welfare as a whole. If I want to start with the main role of a general rep, if in case a bona fide student of Rongo University, like my opponent has said there, that he or she loses his or her parent, the school does not know whether I, as a bona fide student of Rongo University, they did not recognize my parent as a student. But instead, I, as a student, am the one who is recognized. So if any case I loses my parent, it is the role of this general rep via the class rep to coordinate and a contribution to be made so that this student at least can feel the support and the unity from the School of Education.
Sawa, Samuel, ningependa kwanza uniambie, je, umewahi kaa katika kiti cha uongozi ama ni kipi kitu ambacho umewahi kaa cha uongozi? La hasha, sijafanikiwa wala sijabahatika kukalia kitu chochote cha uongozi katika rusa. Na je, ukipata hiki kiti cha mwakilishi wa jumla, je, unajua kwamba, je, unajua majukumu yako na utayatekeleza aje kama hujawahi kuwa kiongozi? Sijawahi kuwa kiongozi, lakini mimi niko na umilisi wa lugha ya Kizungu na lugha ya Kiswahili. Nimesoma katiba ya rusa, naelewa majukumu yote ambayo mwakilishi mkuu anastahili kufanya. Na je, mmesema kuhusiana na changamoto ya transcript. Je, wewe kama mwakilishi wa jumla, je, utafanya aje kuhakikisha kwamba hizo transcripts zimepatikana kwa muda ulio bora zaidi? Mimi nikiwa kama mwakilishi mkuu nitahakikisha nafanya kazi kwa ukaribu na mwakilishi wa kitaaluma ama academic rep, kufuatilia transcripts ili zitoke kwa wakati. Kwa ile katiba ya rusa inasema ukisha apply transcripts zinafaa zitoke kwa muda wa siku 7 ama juma moja. So, nitakuwa pale kufuatilia kadri ya uwezo wangu kuhakikisha tunapata stakabadhi hizo. Na Brian, na wewe je, umewahi kuwa katika uongozi? La hasha, sijai kuwa katika uongozi, lakini nitamani kuwa kutoka kidato cha mwanzo hadi kidato cha 4 nimekuwa kiongozi, lakini sijapatika kuwa kiongozi katika chuo kikuu. Na je, hizi changamoto za transcript utafanya aje ili uhakikishe kwamba kuna suluhu imepatikana ya kudumu? Mimi kama mwakilishi wa general rep, I'm the one who will coordinate with the dean service the grievances from the students, more especially concerning the transcript. I'm the one to go and raise an alarm so that they can do according to the time which is allocated. Now Charles J. Concerning the issue of transcript, I as Charles Agalo, my wish, if in case I was elected to be the general rep, it was my wish that in our school portal or student portal, there is where it is indicated that exam results. So like other universities, you know, some universities access their results through their school portal, isn't it? After you've cleared the fee and you've done your exam. So it was my wish also that as Rongo University, they can regenerate and make the portal stronger, at least after we've done our exams, because for you to do exam, you must clear fee, isn't it? So it is our demand that they can place the results after we've done exams. So there is no need of again applying for transcript, because there is a lot of delays, because you find many students are missing their results because there is a lot of delays in display of transcript. So it was my wish that these results to place in the school portal, so that after each and every semester you access them via the student portal. Na je, mpango wako mkuu iwapo utachaguliwa kuwa mwakilishi mkuu wa jumla, mpango wako mkuu ni upi? Yani agenda yako ya kwanza itakuwa ipi? Agenda yangu ya kwanza, I had told you that the role of a student of a general rep concerns the student welfare. Yeah. So welfare becomes my main agenda. Yeah, so how I will achieve this welfare, I had told you that if in case one of the student, a bona fide student of Rongo University, loses his or her parent, I, via the class rep, I will make a coordination so that this student at least can feel the support and the unity from the School of Education. And again, you find some students are deferring exams because of even 2,000 shillings, which is a very small money. So if such a student approach me at individual level, I can coordinate even with my fellow ROSA leaders or even other students, at least to avoid, to ensure that this student cannot defer exams because of 2,000 shillings. We can collect and contribute some money so that this student can do exams. That is welfare. Na je, Samuel, wewe je, mpango wako wa kwanza, agenda yako ya kwanza ni ipi utakapoingia ofisini? Naam, kama nilivyotangulia kusema, jukumu kubwa la mwakilishi mkuu kama
ilivyoandikwa katika katiba ya ruhusa ni kushughulikia maslahi ama welfare ya comrades. Na hivyo basi, nikiwa kama mwakilishi mkuu, agenda yangu kuu itakuwa ni kushughulikia welfare. Endapo mtu amepoteza mtu wa karibu zaidi, basi nitakuwa pale kushughulika na viongozi wengine wa ruhusa na viongozi wa madarasa ili kuhakikisha huyu mtu anatambua uwepo wetu na ukaribu wetu kama mwanagenzi mwenzetu. Hebu nikuulize, utahakikishaje ujue kwamba hizi mikakati zenye unaweka chini zimefanikiwa? Ni kipi ambacho utafanya, ama utajuaje zimefanikiwa mwishoni mwa hii semester? Naam, kufanikiwa kwa mpango huu ama agenda hii itategemea, na najua sisi wote tuko ni binadamu, na katika safari ya maisha hapo katikati huwa wengine tunaenda, unapata mtu amepoteza mtu wake, hiyo haiachi na ni siri ya Mungu. Ndio, so endapo kitu kama hiyo imetokea, mimi nitahakikisha na nitasimama kidete ili mwenzetu aone ule umoja wetu na ukaribu wetu kama mwanagenzi wa chuo kikuu cha Rongo, na nitahakikisha ya kuwa hilo linafanyika. Nawe uko na mipango gani kwa shule yako, na hiyo agenda yako ya kwanza ni ipi? Na je, utajuaje kwamba hii agenda imefanikiwa? Agenda yangu ya kwanza is all about inclusivity for all comrades, especially those from the School of Education. More especially when you find the problem of parcel allocation. Yeah. During my survey, majority have mentioned that the allocation is done following the tribal issue. So you find one tribe is considered, whereby you find that the reader who is in charge of that is from a particular tribe. Then you find that he or she has taken that advantage to allocate only students from his or her tribe. So me as the next general representative, what I'm going to ensure is to inclusify, so that to ensure that each and every student who is vulnerable is going to benefit from that allocation. Allow me object on my fellow aspirant concerning what he has said about inclusivity. May he be precise and specific and tell us which tribe is normally considered while allocation of a bursary is being done? Okay, thank you so much. Under my survey, I cannot be specific to mention which tribe, because it's a sensitive issue. Because if at all I'm going to mention, definitely we have not come to the end of that issue. Nawe Samuel, je, unapanga jinsi gani kuhakikisha kuwa uwazi na uwajibikaji katika jukumu lako, kwamba kila ambacho utakuwa ukifanya kitakuwa kwa uwazi? Utafanya nini ili kuhakikisha kwamba hiyo nafasi yako ya mwakilishi wa jumla iko kwa uwazi? Naam. Jukumu la kuwa uwazi wa nafasi yangu ya mwakilishi wa jumla, nitahakikisha kwa ninashirikisha wanagenzi wangu ambao wako katika shule ya walimu, na nitahakikisha kila ambacho ninafanya wanafuatilia kwa ukaribu. Nitawashirikisha kila niwezavyo. Utahakikisha aje uko na uwazi katika majukumu yako? Okay, uwazi, the transparency, I hope so it is so for me to achieve that, it will depend on maybe inclusivity. I'll not depend on maybe those who supported me, or even I'll not rely on only one tribe, but I'll include all the students in the School of Education, so that we achieve what we call inclusivity to maybe to ascertain a transparency. Yeah. Na wewe utahakikishaje kwamba kuna uwazi katika uongozi wako? As I have mentioned earlier enough, I usually do a survey, a random survey from the students from the School of Education, more especially. So that's the source from where I'm going to identify if at all they are benefiting equally. Sawa Samuel, acha nianze na wewe. Je, una mradi upi ambao unataka kuanzisha ili kusaidia wanafunzi wa shule ya elimu?
Naam, asante sana. Ndio. Ukiongezea na swala la welfare ni kubwa sana, na mimi nimefanya utafiti wangu, na hili mtakubaliana na mimi kwamba wanafunzi wengi chuo kikuu cha Rongo, sio katika shule ya walimu tu, wanapitia matatizo mbalimbali hasa katika afya ya akili. Mimi nikiwa kama mwakilishi mkuu nitahakikisha kuwa tunashughulikia afya ya akili kwa kuingiza kipengee ama program inaitwa Tuseme. Kwa mfano, tutatenga siku kama Ijumaa ama Alhamisi. Hiyo siku nitahakikisha nashirikisha ma lecturers na dean pale shule ya walimu. Tuhakikishe kuwa hawa ambao wanapitia changamoto ya afya akili kwa sababu ya matatizo moja au jingine wanapata ile tunaita guidance and counseling. Una mradi wowote ambao utaanzisha ambao utasaidia wanafunzi wako? Naam. Ninao mradi under the Pasalis allocation. Ndio. I'm planning that if at all I'm going to be elected as the next general rep, I'm going to identify some individuals whom I'm going to assign to ensure that the Pasalis have been allocated equitably. Yeah. Nawe mradi upi ambao unaona unaweza waanzisha kusaidia wanafunzi wako? First of all, the strategies I have in place, I'll be coordinating via the class reps. You know, the smallest unit in this school are the class reps. They are the one who are coordinating the classes in this school. So I'll be having a meeting with the class reps so that they identify students who are needy. They will be identifying the students who are needy. Thereafter, after identifying these students, we will call them in a meeting. There's what we call, we normally have the work study program. And this work study, I think it should favor the needy student more so. The student who are not able to maybe depend on themselves or their parents. So after identifying these needy students via the class reps, this where we'll take the list of these students and present them there instead of just picking students, maybe my friends or other friends of some leaders, but we'll identify them according to their neediness via the class reps. Then also, I wanted to advocate for the class representatives so that at least they may be given a little token because they do a lot of job. Maybe updating. Naje utafanya aje ili kuhakikisha kwamba wanapewa hiyo pesa kidogo ili waendelee kujulisha wanafunzi wengine? Okay, initially we had a meeting with the dean, that is our dean, Dr. Halili. Yeah. And I, as Charles Agalo, I'm the one who presented, advocated for this. And she promised that truly these class reps are doing a lot of job and they should be appreciated at least with a little token of 2,000 per month. And she also promised that she will assign them, maybe she will ensure that these class representatives have certificates after every academic year to show that they once served as a leader in their classes while in university. She promised to do so. Okay. Yeah. Je, tuanze nawe Brian. Je, unapanga aje kueneza ama kukuza elimu katika nini yako ya ualimu? First of all, in the School of Education, to ensure that education being in the progress, first of all, you must ensure that a good number or maximum of the students are in the session. Na je, utahakikishaje kwamba wote wapo? Firstly, the problem which usually makes students may either to defer from the studies is some matters concerning the fee problems. So for me, as the next general rep, I'm going to ensure that through the Pasalis, they are going to get enough money so that they can be still active in the session. Na je, acha nikuulize tena swali lingine. Utawezaje kukusanya maoni na ushauri kutoka kwa wanafunzi wenzako? Utafanyaje ili upate hao maoni yao? First of all, we have 4 classes, that's from first years
towards 40 years. So I'm going to use the class reps because they are the ones who can easily access their individuals, their students, especially in matters concerning the subject combination. So from there, I think I will be at a good position to identify the problems. Samuel, utawezaje kukuza elimu katika eneo lako la shule ya ualimu? Naam, shukran. Mimi nikiwa kama mwakilishi mkuu, kuna wale ambao wanafanya taaluma za masomo ya sayansi. Ukifuatilia masomo haya yanafaa kuwa na mazoezi mengi katika zile laboratories. Lakini kwa sasa hilo ni changamoto kwa sasa. Na je, utahakikishaje kwamba wanapewa hizo practicals more often? Mimi nitahakikisha kuwa ninafanya kazi na wanagenzi na wale wakuu wa department kuhakikisha hilo linafanikiwa. Yeah. Na wewe utakuzaje elimu katika shule yako ya ualimu? Okay. First of all, I want to begin by the common units. Ndio. You know, we are the majority in this school, the students in the School of Education, isn't it? And we normally conduct our common units in the maybe MPH or maybe perhaps the mess. So we normally lack what we call the PA system when we are having our common units. So it was my wish that after each and every day, at least those who are concerned with the PA system, at least they should put them in place before the student get in MPH, at least to make the class at least you know, many students are not usually getting in touch with the lecturer, because when a lecturer is talking there minus the PA system, and you find a majority of the students maybe are very lazy because they don't understand what is being taught there. So to ensure that there is connectivity between the lecturer and the students, there should be a PA system whereby all students are able to communicate effectively with the lecturer. Na utawezaje kukusanya maoni kutoka kwa wanafunzi wenzako na ushauri wao? Okay, that one I can do it in liaison with the class reps, because they're the people who are in touch, maybe are closer to their members. Kwa sababu wewe ndio unayewasimamia. Je, uko na hakika kwamba unaweza kupata maoni yao wote? Okay, that I can do it maybe in groups. Na je, ukipata hayo maoni, uko tayari kwa majukumu hayo ya kuwaboreshea hiyo shule ya ualimu? Yes, of course. Samuel, je, utawezaje kukusanya maoni na ushauri kutoka kwa wanafunzi wenzako? Naam, kukusanya maoni kwa wanagenzi wenzangu, nitahakikisha tunafanya ile tunaita kwa kimombo public participation. Kuna viongozi waliotangulia, hasa mwakilishi mkuu amejaribu sana kila awezavyo. Na kwa kila semester tumekuwa na ile wanafunzi wote kutoka shule ya walimu wanakaa kwa multipurpose hall na dean, na tunajadiliana zile changamoto na jinsi ya kuzitatua. So mimi pia nitahakikisha nitafanya kila niwezavyo, na hata ikibidi kuongeza hizi public participation gatherings, ili kwamba tupate kila mmoja ile changamoto ambayo anapitia inapata utatuzi vilivyo. Brian, je, unaona ni zipi changamoto kubwa ambazo wanafunzi wa shule ya ualimu wanapitia? First of all, I've identified numerous problems in that particular school. Number one, there is lack of connectivity in terms of network, whereby you find most of the students, they are supposed to prefer the student-centered approach, whereby you find they are supposed to maybe to lead at their own. To enhance this, they are supposed to maybe to access various sources in the online platforms. So that's one of the problem, because you find we as the students from the School of Education, when you go through the fee structure, there is somewhere they have mentioned about the internet fee which we pay, and we are supposed to utilize it.
But despite that we have paid for it, you find that the network system is not stable. Je, utafanya vipi basi ni suluhu ipi kwa hiyo changamoto? Within that problem, I'm going to ensure that I've maybe communicated with those officials in the ICTs to ensure that students have been given that service. Sawa. Samuel, je, ni changamoto zipi kubwa ambazo wanafunzi wa shule ya walimu wanapitia? Naam, asante. Kwanza sisi wanafunzi wa shule ya walimu kuna changamoto moja kubwa sana ambayo inahitaji utatuzi ikiwezekana with immediate effect. Ipi hiyo? Issue ya attachment. Ndio. Hii ni kwa kimombo nasema world class university ama chuo kikuu cha kimataifa. Ndio. Na hivyo basi tuko na wanagenzi kutoka Mandera, kutoka Garissa, kutoka Mombasa, Kwale, kutoka Kakamega, kutoka Vihiga na kutoka Mlima Kenya. Kwa hivyo ingekuwa bora na mimi nikiwa pale nitahakikisha nafanya kila niwezalo kuhakikisha ma lecturers ama assessors wanafika kila pande ya nchi hii, kwa sababu pale kwa portal na pale kwa fee structure tunalipa pesa ambayo imeandikwa attachment fee. Je, suluhu ni ipi kwa changamoto hiyo ya attachment? Naam, suluhu kwa changamoto kama hiyo ni kuhakikisha kwa ushirikiano na Dean School of Education na pia viongozi wengine wa ma lecturers pale kwa administration ambao wako na nyadhifa mbalimbali, hilo litafanikiwa kwa pia ushirikiano na viongozi wengine wa shule ya ualimu. Je, ni changamoto ipi kubwa kwa shule yenu ya ualimu? Okay, I as a second year, I want to talk on behalf of second years. Yes. And maybe other students also. The big challenge we are facing is the lack of representation. So, as a second year, while last semester we were to pay a fee of 17,100. Yes. That is a second semester, a second year first semester. But the fee was raised, it was doubled in fact, to 31,350. Out of nowhere, we were not even informed while we were on a long holiday. We were not informed anywhere with a memo from the Dean of Students that the fee was to be increased. We were just ambushed that we were to pay a fee of 31,350. Even our parents don't believe that. Je, suluhu ni ipi basi? The solution to this is that there should be enough representation or even a communication so that at least when this fee is being increased, we are informed that the reason why it was increased, it was because of we were told that we were to have 2 practicums and it is paid prior. Practicums we were to have them in third year, but we are paying for it at our second year level. We questioned this, that why can you allow us to pay in third year, but we were told to prepare the resources that you will use in third year, you have to pay it in prior. In fact, many students deferred due to this because they knew that they were to pay 17,100. Na je, utaenda wapi ili kueneza hayo malalamishi yako? First, there is what we call the hierarchy. I cannot approach the VC with this. I, as the general rep, I'll coordinate maybe with the president of the school. Then the president of the school will present this to the dean. Then the dean will now communicate to the VC. I can't jump the hierarchy of the school. So Brian, je, kumekuwa na uongozi katika shule yenu ya ualimu, si ndio? Je, ni ipi ambayo unaona hawakufanya na wewe unaweza fanya? I as the incoming general rep, truly I cannot mention all the problems which have been identified in that school, because under my agendas there's something I've mentioned about flexibility. Flexibility in that I as the reader, I'm going to act in a flexible way so as to deal with the current issues. I cannot promise that I'm going to deliver maybe on the network system and maybe before I being sworn in, you find that problem has been solved. So it's a liar to the students. Samuel, na wewe? Naam. Changamoto kubwa ambayo inahitaji kushughulikiwa kwa haraka, sisi tukiwa hapa wanagenzi tuko mara mbili. Tuko na wale ambao wanapata msaada kidogo kutoka kwa serikali,
na kuna wale ambao wanajishughulikia wenyewe kwa kila kitu, au wanaitwa PSSP students. Hawa wanagenzi hawa wamekuwa wakilalamika na nimekuwa nikifuatilia sana kwa sababu wako wengi ambao ninawafahamu na nimetangamana nao. Je, utafanya nini? Nitahakikisha kuwa kwa ushirikiano na viongozi wengine wa rusa na pia viongozi wengine wa shule, nitahakikisha kuwa kila mwaka ukianza ama academic year, hawa watu wanapata ile inaitwa yearly fee structure ambayo saa hii hawapati hiyo. Sawa Charles, je, kumekuwa na uongozi ambao umepita na kumekuwa na changamoto. Je, ni lipi ambalo wewe unaona unaweza fanikisha ambalo uongozi uliopita uweze fanikisha? Okay, first I want to say that I cannot promise the student heaven and earth. But according to maybe my few agendas I've expressed to you, I want to assure you that in the last regime, past regime, that is the outgoing RUSA students, they did not do a lot. I've told you about the matter of representation. I'll ensure full representation, at least before implementing maybe matters to concerns fee issue or fee increment. The student should be at least engaged that this and this will be done. Sawa, Brian, nakupea sekunde 30. Hebu waambie wanafunzi wa shule ualimu maono yako. I, CJ Mokinwa, I'm promising that the students from the School of Education, I'm going to deliver according to your presentation. What you are going to give me to present, I promise that I'm going to do it. In that, I'm going to be flexible in a way. Thank you. Samuel, waongereshe wanafunzi wa shule ya ualimu. Naam, kwa wanagenzi wenzangu, walimu wenzangu katika shule ya walimu, mimi nataka kuhakikishia na nawaahidi kwamba nitafanya kila niwezavyo na kila kitu ambacho nimeahidi nitahakikisha kuwa kinafanyika. Charles. Okay, to the esteemed students of the School of Education, both ADS, EDS and the SNE, I want to promise you that I'll be your servant and I'll be down to the task if in any case you give me the opportunity to lead you as your general representative. Thank you. Asante sana kwa kuwa nasi. Jina langu nimekuwa Aggrey Karani na nimekuwa naye Brian Mokinwa, Samuel Guni John na Charles Agaro. Asanteni sana. Hadi siku nyingine. Jina langu ni Aggrey Karani na hii ni RU Media.